distinguished doctors వాళ్ళ టైం స్పేర్ చేసి వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైం స్పేర్ చేసి they are going to share with us a lot of things, science and medical background about our ionized, restructured ionized water, enagic device, దాని బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి మన హ్యూమన్ బాడీలో అనేది, బికాస్ దే ఆర్ హ్యూమన్ బాడీ ఇంజనీర్స్. సో సాధారణంగా అంటారు కదండి, శంఖంలో పోస్తేనే తీర్థం అవుతుందని చెప్పేసి. నిజంగానే ఏంటంటే డాక్టర్స్ మాట్లాడే ప్రతి సెంటెన్స్, ప్రతి వర్డ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్, బట్ it's my honor really to introduce the distinguished doctors who are present in our panel today. నేను ఫస్ట్ దిలీప్ గారు, అంటే చాలా మందికి మనలో కొంతమందికి ఫెమిలియర్ బికాస్ హీ హాస్ బీన్ కైండ్ ఎనఫ్ టు రియల్లీ షేర్ హిస్ వ్యూస్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మీటింగ్స్. నౌ హియర్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో డాక్టర్ దిలీప్ గుడే గారు, he is MBBS from Usmania University and he has done his masters in public health from USA and he is MD in DNB General Medicines Law and National Academy of Medical Sciences నుంచి చేశారు, and is a gold medalist in fellowship in diabetology and diabetology certification from Johns Hopkins and Boston University USA నుంచి తీసుకున్నారు ఆయన, and he has a fellowship in critical care medicine. And not only that, now he has been working giving his services to public to mankind for last 17 years and 17 long years. He has gained a lot of reputation. Now he is a chief consultant physician, diabetologist and critical care specialist in and he is a chief head of department of internal medicine in Virinchi Hospitals, Banjara Hills. మనందరికీ చాలా తెలుసు. నిజానికి ఆయన లిస్ట్, ఆయన అవార్డ్స్, ఆయన అచీవ్మెంట్స్ చదవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 5 minutes, బట్ నేను కొన్ని ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ చదువుతాను. వెన్ ఐ హావ్ సీన్ గాన్ త్రూ దిస్ లిస్ట్ ఐ థాట్ రియల్ ఐ కెనాట్ రీడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, అన్ని ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ he's a founder of South Asian Research Center for Metabolic Disorders and he is author of more than 110 international publications, and Times of India has awarded as a young achiever in 2016 and a rising star in 2020, and All India Best Young Faculty 2013 lo he has been awarded, and he has been recognized as outstanding researcher in internal medicine and critical care Indo-Global Summit 2017 lo. And not only that, apart from all these things, he is a great speaker, moderator and a columnist. So Dileep Gude garu, it's really our honor. Asalu nijanga maatalo cheppalenu. I'm so blessed and we are all blessed to introduce you to our members. Thank you. And now next I'll take the privilege of introducing Dr. Rama Devi also. Actually రమాదేవి గారి గురించని హైదరాబాద్ అంటే మేము ఏపీ తెలంగాణలో తెలియని వాళ్ళు ఉండరు, బికాస్ ఫర్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 35-40 years the services what she has been rendering, so many families are blessed with her help services. అంటే నిజంగా she is MBBS PG diploma from in gynecology and obstetrics. She is assistant MD in assistant reproductive and IVF from Germany and Singapore, and she is a consultant fertility and sterility, and she is director and chief consultant of Dr. Rama's Institute for Fertility in Amirpet. అది ఆవిడ 1991 సెప్టెంబర్లో ఆవిడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 1991, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ 30 years నుంచి, అంటే అంటే ఏపీ తెలంగాణ ఎప్పుడైతే కంబైన్డ్గా ఉన్నావో అప్పటి నుంచి ఆవిడ చేసేది. సో షీ హ్యాస్ మెనీ ఇంటర్నేషనల్ ఫెలోషిప్ కోర్సెస్ షీ హ్యాస్ డన్ ఇన్ జర్మనీ అండ్ సింగపూర్, అండ్ షీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫస్ట్ full-fledged super specialty fertility hospital actually, and it is known as the that was the first fertility hospital anamata, super specialty, and she produced first IVF baby in Andhra Pradesh. So not only that, and afterwards a chain of hospitals are established in AP and Karnataka and Muscat. Almost 8 hospitals have established here, and through IVF she has helped to become parents almost 15,000 couples అండి. సాధారణంగా మనందరికంటే ఎక్కువ చెప్పను, బట్ మనందరికీ తెలుసు అది ఎంత సెన్సిటివ్ అండ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ లైఫ్ గోల్ గా అనుకుంటారు అందరూ. సో అలాంటిది 15,000 couples, ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ బ్లెస్సింగ్స్, నిజంగా అసలు ఎంత సర్వీస్ చేశారనేది మనం వీ కెన్ ఇమాజిన్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, త్రూ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 17,000 to 18,000 couples she has helped to become parents. So Ramadevi garu,
Manaspurtiga, going before you and Dr. Dileep garu. Thank you very much. So, and I don't want to stand before you, between you and our participants. So I request you to share your valuable things. And not only that, my dear friends, let me tell you, and indakane Ramadevi garu chepparu, and we are all fortunate that they are associated to an AGIC and they have been users of Kangen device. So they are using it for personal use and they are recommending it to many of their patients. So వాళ్ళ experience తోటి వాళ్ళ knowledge తోటి అసలు the science behind our product, how it is really going to help us, ఇవన్నీ కూడా మనతో షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. So we are all honored. So thank you very much Dileep garu. Thank you very much Ramadevi madam. So please now you please go ahead with your presentations. Thank you. Sure. Thank you very much. So that was a kind introduction. So let me start my presentation without much delay. I hope I am audible. Yeah. Yeah. So we'll directly go into the topic. So Yes, sir. I understand that 50% of the audience is non-Telugu and 50% Telugu. So I'd like to cater to both. So I'll try to keep it, as much, and 70% to 80% English and then a little in Telugu as well. So we will have a nice question and answer session towards the end of both the discussions. So at that time we can actually interact in whichever regional language possible. So yeah, so my experience with alkaline ionized antioxidant water, basically I've been using it for almost 6 months so I've done my research basically. In fact, last 1 to 2 years since I've heard of it, and I've done my own what my colleagues' experience have been, beyond, like outside India, and so I totally understand that it has been there for almost 40 years, and Japanese technology, and so there are some studies basically. కొన్ని స్టడీస్ అంటే యూజువల్గా మేము ఏదైనా ఎవిడెన్స్ గురించి కానీ స్టడీస్ గురించి కానీ మాట్లాడే ముందు మాట్లాడే ముందు we try to gather enough evidence before coming out and talking about it. So I think now is the time where we have almost enough evidence to talk about it, and it is important that public embrace the benefits of alkaline, ionized and antioxidant water. So let me just share my experience with this. And now, if you look at this slide carefully, free radical oxidative stress. I'm going to emphasize a lot more on this oxidative stress. అంటే ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ద్వారా జరిగే డ్యామేజ్ ని మనం అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఆర్గాన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, across the body, entire body gets affected by oxidative stress and free radical induced damage. So nothing is spared. If you see heart, if you see there is there's a coronary artery disease, ante heart attack వచ్చే risk పెరుగుతుంది. Then ischemia, heart blood supply తగ్గే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, atherosclerosis అనే ప్రాసెస్, అది యాక్సలరేట్ అయ్యే డ్యామేజ్ ఉంది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ పెరగడం వల్ల. అండ్ యాంటీ ఏజింగ్ గురించి మనం విన్నాం ఆల్రెడీ. ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ అంటే సే 55 or 60 ఉండే పర్సన్, లాంటి say a person is 40, he will have an aged look of say for example 60-year-old, if sufficient oxidative damage is not controlled or stopped. So likewise, if you take any organ తీసుకున్నా మీరు, chronic kidney gaani, liver gaani, lung gaani, then blood vessels, immune systems. I'll go into details all this in the coming slides. So it's basically a multi-organ damage what oxidative stress does. So e postulation to start with my talk, we understand how much or what degree of damage oxidative stress causes. Now the hypothesis is that what if you actually reverse it, or if you have something, water that is rich in antioxidants, what if you can actually fight this oxidative stress with water that you can drink every day, 4 to 5 glasses of water. So let's look into each of these.
So if you look at, in fact, one important thing, endocrine wise, if you see, diabetes, as we know, it's a rampant, metabolic condition across the world, and the incidence is only rising. Today, probably 15 to 20% of the world population are either pre-diabetic or even diabetic. So there is an urgent need for us to actually reverse it or try to halt the pathophysiology behind it, which is insulin resistance. అంటే బాడీకి కావాల్సినంత ఇన్సులిన్ అంటే ఇప్పుడు షుగర్ లేని వాళ్ళకి నార్మల్ గా ప్యాంక్రియాస్ లో ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ అవడం వల్ల వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రిస్తారు. సో ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే వెన్ షుగర్ వచ్చిన తర్వాత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ ఇన్ ద బాడీ బై ప్యాంక్రియాస్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. సో ఐదర్ ప్యాంక్రియాస్ ద్వారా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ చేసే విధంగా చేయటం, అంటే మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం, ఆర్ అది కూడా సరిపోకపోతే మనం బయట నుంచి ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావటం. ఇది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ అ పిల్లర్ ఆఫ్, అంటే డయాబెటీస్ కి ఇది ఒక మెయిన్ పిల్లర్ అనమాట. సో ఇఫ్ వీ కెన్ కాంబాట్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, దీనికి ఆపోజిట్ అంటే హౌ డు యూ ఫైట్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచడం. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ కి అనేది దెర్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ పేషెంట్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా ఉన్నాయి దానికి. సో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే దానికి 4 పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డయాబెటీస్ ఒక పిల్లర్, ఇంకొక పిల్లర్ బీపీ హైపర్ టెన్షన్, ఇంకొకటి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి ఉండటం, దెన్ హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చే రిస్క్ పెరిగి ఉండటం. సో ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ బేసికలీ ఫర్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. సో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ సంబంధించిన 4 ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్స్ కి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ క్రానిక్ యూజ్, అంటే చాలా ఎక్కువ రోజులు వాడటం, నెలలు సంవత్సరాలు వాడటం ద్వారా ఈ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ దీస్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ని మనం కొంతవరకు ఆపచ్చు అనేది ప్రూవ్ అయింది. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎనక్డోటల్ ఎవిడెన్స్, అంటే ఇది మల్టిపుల్ లార్జ్ స్కేల్ ర్యాండమైజ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ లో చేయకపోయినా అక్కడక్కడ అంటే పేషెంట్ వాట్ ఎవర్ పేషెంట్ ఫీల్స్ అవ్వచ్చు, పేషెంట్ నుంచి వచ్చిన ఎవిడెన్స్ అవ్వచ్చు, రియల్ వరల్డ్ ప్రాక్టీస్ లో డాక్టర్స్ చూస్తున్న అంటే వాళ్ళు లైవ్ గా చూస్తున్న బెనిఫిట్స్ అవ్వచ్చు, వీటిని మనం ఎనక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ అంటాము. సో అలాగే ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ అనేది డయాబెటీస్ నుంచి ప్రతి ఆర్గాన్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే, అంటే మైక్రో వాస్కులర్ డ్యామేజ్ అండ్ మ్యాక్రో వాస్కులర్ డ్యామేజ్ అని మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. మైక్రో వాస్కులర్ డ్యామేజ్ అంటే ఐస్, రెటినా, కంటి వెనక పొర రెటినా అంటాం. రెటినా డ్యామేజ్ అవుతుందని మనందరికి తెలిసిందే. అలాగే నెఫ్రోపతి అంటే కిడ్నీ, దెన్ నర్వ్స్, న్యూరోపతి. సో ఇలా ఈ 3 షుగర్ డయాగ్నోజ్ అయిన మూమెంట్ నుంచి ఇవి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే షుగర్ని కనుక మనం సరిగ్గా నియంత్రించకపోతే ఖచ్చితంగా ఐస్, కిడ్నీ అండ్ నర్వ్స్ కీప్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. లైక్ వైజ్ మ్యాక్రోవాస్కులర్ డ్యామేజ్ అంటే వి టాకింగ్ అబౌట్ హార్ట్, దెన్ బ్రెయిన్. అంటే బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సప్లై కనుక సరిగ్గా లేకపోతే మనం దాన్ని స్ట్రోక్ అంటాం, అంటే పెరాలసిస్ వచ్చే రిస్క్ ని మనం స్ట్రోక్ అంటాం. అలాగే పెరిఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే కాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ బ్లడ్ సప్లై డిఫెక్ట్స్ రావడాన్ని మనం పెరిఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అంటాం. సో ఇవే కాకుండా ఇన్ఫాక్ట్ డయాబెటీస్ వల్ల బాడీలో ఉన్న ప్రతి భాగం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దానికి మూల కారణం ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్. సో ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ ని, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ని కొంతవరకు రివర్స్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉన్న వాటర్ ఇది ఆల్కలైన్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఎనర్జిక్ వాటర్. సో ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ ఈ పదం మనందరం చాలా మంది వినే ఉంటాం. ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ cholesterol in the form of plaques and which obstructs the blood supply to any organ literally. అది హార్టే కాదు, మనం హార్ట్ కి మనం చాలా కామన్ గా వింటూ ఉంటాం. అంటే హార్ట్ అటాక్ రావడం అంటే ఏంటి అంటే హార్ట్ కి సంబంధించిన 3 మేజర్ ఆర్టరీస్ లో either ఒకదానిలో అవ్వచ్చు, రెండిట్లో అవ్వచ్చు, ఆర్ ఆల్ 3 కానీ బ్లాక్స్ ఉండటాన్ని సివియర్ ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటాం. సో ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ఏంటంటే ఆర్టరీస్ లో ఈ ప్లాక్ వచ్చేసి బ్లడ్ సప్లై తగ్గటం. అది 70% అవ్వచ్చు, 90% అవ్వచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఈవెన్ 100% బ్లాక్ కూడా ఉంటుంది. దీనికి మూల కారణం కూడా ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్. సో మనం ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ ని రివర్స్ చేయగలిగితే ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ ప్రాసెస్ ని మనం కొంతవరకు హాల్ట్ చేయగలం. సో ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ అగైన్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ వాటర్ కనుక క్రానిక్ యూజ్ అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తరబడి కనుక యూజ్ చేయగలిగితే ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ యొక్క ప్రాసెస్ ని, అంటే ఎటియోపాథోజెనిసిస్ ని మనం కొంతవరకు హాల్ట్ చేయగలం. సో లైక్ వైజ్
హార్ట్ అటాక్ కి మూల కారణం కూడా అథెరోస్క్లెరోసిస్. పారాలిసిస్ అంటే స్ట్రోక్ రావడానికి కూడా మూల కారణం అథెరోస్క్లెరోసిస్. లైక్వైజ్ గ్యాంగ్రీన్ మనకు తెలిసిందే. కాళ్ళలో కనుక బ్లడ్ సప్లై కనుక సరిగా లేకపోతే అది డ్రై గ్యాంగ్రీన్ అంటాం. వెట్ గ్యాంగ్రీన్ కూడా బ్లడ్ సప్లై డిఫెక్ట్స్ కారణం. వెట్ గ్యాంగ్రీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్యులైటిస్ వచ్చి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన లిమ్స్ కాల్కి మనం వెట్ గ్యాంగ్రీన్ అంటాం. డ్రై గ్యాంగ్రీన్ అంటే బ్లడ్ సప్లై లేమి వల్ల అవి కుచించుకుపోతూ అంటే ష్రింక్ అవుతూ దెన్ దాన్ని మనం యాంపుటేషన్ వరకు it might even require. So moving on to other problems, and antioxidant rich alkaline water can address. Uric acid, hyperuricemia అనేది కండిషన్. అంటే ఎక్కువ యూరిక్ యాసిడ్ ఉండటం బాడీలో ఉన్న, అంటే ఇప్పుడు లెవెల్ కనుక సపోజ్ 7 దాటింది అనుకోండి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్, మనం ఖచ్చితంగా మెడిసిన్స్ ఇస్తాం. అండ్ వీ వాంట్ ద యూరిక్ యాసిడ్ టు బి అరౌండ్ 4 or 5. సో అలా హైపర్ యూరిసీమియాని కూడా అడ్రస్ చేసే విధంగా యాంటీఆక్సిడెంట్ వాటర్ పనిచేస్తుందని దేర్ ఆర్ సమ్ ఎవిడెన్సెస్. అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్, యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగినప్పుడు యూరిక్ యాసిడ్ అది క్రిస్టల్స్ లాగా సూదుల్లాగా తయారయ్యి జాయింట్స్ లో కిడ్నీలో వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. సో అలా కూర్చున్నప్పుడు దెన్ ఆ పర్టికులర్ ఆర్గాన్ని అది డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో టోఫై అంటే ఇప్పుడు మన కాలి బొటన వేలలో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ డిపాజిట్ అవటం చాలా కామన్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది హైపర్ యూరిసీమియాలో. సో దీనికి మనం అంటే నాన్ వెజ్ ఇంటేక్ తక్కువ చేయటం అవ్వచ్చు. ఈ ప్యూరిన్ అంటే దాంట్లో ఇఫ్ యూ గో ఫండమెంటల్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ అంటే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఆ మెడిసిన్స్ తో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ వాడితే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ మనం కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు అని ప్రూవ్ అయింది. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ కిడ్నీ, మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు బాడీలో ఉన్న ప్రతి భాగం కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో కిడ్నీ డిసీజ్ సికేడి అంటాం, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే క్రియాటినిన్ ఇప్పుడు 1.1 1.3 వరకు నార్మల్ లెవెల్, అది కనుక పెరుగుతూ పోయింది అనుకోండి 1.8 then 2 then 3 అలా పెరుగుతూ పోతే దాన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటాం. ఇది ఒక్కసారి పెరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి అది విత్ ఇన్ 4 or 5 years ఆర్ కొంతమందిలో ఈవెన్ 7 to 8 years లో డయాలసిస్ అవసరం పడేంత తీవ్రంగా కూడా అవ్వచ్చు. అయితే కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాసిడ్ లెవెల్, అసిడిటీ, బాడీలో ఉన్న యాసిడ్ లెవెల్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనం ఆల్కలీన్ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. అంటే బాడీ పిహెచ్ ని 7.3 7.35 కి మనం తీసుకురావాలి కాబట్టి దానికి మనం సోడా బైకార్బ్ లాంటివి మనం టాబ్లెట్స్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటాం క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్స్ కి. అయితే వెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, అంటే ఈ ఎనర్జిక్ వాటర్ లో మనకు తెలిసిందే పిహెచ్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ 8.5 9 ఈవెన్ 9.5 పిహెచ్ కూడా మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ కి వి రికమెండ్. సో ఇలా మనం హై పిహెచ్ వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ సోడా బైకార్బ్ అంటే బయట నుంచి సాల్ట్స్ ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే వీటిలో ఉన్న ఈ వాటర్ లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ తత్వాన్ని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టడీడ్ అండ్ యాంటీ ఫైబ్రోటిక్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ వాటర్ వాడటం వల్ల. సో ప్రాబబ్లీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ ని కూడా కొంత మేరకు ఇది ఆపగలదేమో అని దెర్ ఈస్ సమ్ హైపోథసిస్. అలాగే మూవింగ్ ఆన్ టు అదర్ ఆర్గాన్, లంగ్. మనకు తెలిసిందే స్మోకర్ అంటే సిఓపిడి, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. అంటే ఇదేంటంటే ఇది 80 to 90% మందిలో అంటే సిఓపిడి ఉన్న వాళ్ళలో స్మోకింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ మూల కారణం. సో స్మోకింగ్ వల్ల రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ డెవలప్ అవుతాయి. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డ్యామేజ్ ఇట్ డస్ 4000 కార్సినోజన్స్ ఆర్ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి ఒక పఫ్ కనుక ఎవరైనా స్మోకర్ తీసుకుంటే. సో ఇవి ఊరికే వెళ్ళి అంటే బయటకు వెళ్ళిపోవు కాబట్టి అవి లంగ్ ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఎండోథెలియం ని, దెన్ లంగ్ సంబంధించిన ఆల్వియులర్ మెంబ్రెయిన్ ఎపిథెలియం ని డ్యామేజ్ చేస్తూ దెన్ బాడీలోకి వెళ్ళి దెన్ నికోటిన్ మాత్రమే కాదు కొన్ని వేల కార్సినోజన్స్ కానీ కెమికల్స్ కానీ బాడీలోకి వెళ్ళి మనకు తెలిసిందే డైరెక్ట్ లింక్ క్యాన్సర్ కూడా స్మోకింగ్ కి డైరెక్ట్ లింక్ ఉంది. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు సిఓపిడి, ఇప్పుడు స్మోకర్స్ లంగ్ అంటాం. అంటే సిఓపిడిలో హై రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ బర్డెన్ ఉంటుంది, అంటే ROS అంటాం. సో ఇది కూడా ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ కి ఒక నిదర్శనం. దీన్ని మనం రివర్స్ చేయగలం కొంతవరకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ వాడటం వల్ల అని కూడా ప్రూవ్ అయింది. వీళ్ళలో ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ అంటే సబ్జెక్టివ్ గా పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఇది వాడక ముందు దెన్ 6 months లేటర్ వాడిన తర్వాత కనుక చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా 6 minute వాక్ డిస్టెన్స్ అని ఒక రకమైన సబ్జెక్టివ్ అంటే పేషెంట్ ఎలా డిస్నియా అంటే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఎలా ఉందో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఒక కొలమానం అది. సో 6 minute వాక్ డిస్టెన్స్ పెరగడమే కాకుండా వాళ్ళకి డిస్నియా అంటే ఈ ఆయాసం వచ్చే తత్వం కూడా తగ్గుతుంది అని అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న అంటే ఆల్కలైన్ వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ వాడిన సిఓపిడి పేషెంట్స్ లో దే themselves have shared their experiences. అలాగే ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ ఈవెన్ సైకియాట్రిక్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ యాంగ్జైటీ, జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్, ఇన్సోమ్నియా అంటే నిద్ర లేమి, సో వీటిలో కూడా ఆల్కలైన్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ బెనిఫిట్ ఉందని దేర్ ఆర్ సో మెనీ anecdotal evidences. లివర్,
ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అవ్వచ్చు, దెన్ క్రానిక్ లివర్ డిసీజ్. అంటే ఆల్కహాల్ మేజర్లీ 80% క్రానిక్ లివర్ డిసీజ్ లో కారణం ఆల్కహాలే. కానీ కొంతమందిలో నాన్ ఆల్కహాలిక్స్ లో కూడా లివర్ డ్యామేజ్ అవుతూ పోతుంది. అంటే ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత 75 నుంచి 80% వరకు లివర్ కి జరిగిన డ్యామేజ్ ని అది రిపేర్ చేసుకోగలదు. అంటే మిగిలిన 25%. కానీ ఆ డ్యామేజ్ కనుక కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే బియాండ్ 80%, 85% అవుతే అది క్రానిక్ లివర్ డిసీజ్ అవుతుంది, లివర్ ష్రింక్ అవుతుంది. సో ఈ ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ లో ఖచ్చితంగా దెర్ ఇస్ అ రోల్ ఫర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్. ఇది కూడా సబ్జెక్టివ్ పేషెంట్స్ వాళ్ళ సొంత బెనిఫిట్స్ గురించి, వాళ్ళకి కలిగే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో దాని నుంచి ఎనక్డోటల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే లివర్ డిస్ఫంక్షన్, అంటే లివర్ స్వెల్ అవటాన్ని మనం హెపటైటిస్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మనం LFT లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో మనం మెజర్ కూడా చేయొచ్చు. SGPT, SGOT అని 2 ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, అవి పెరిగే తత్వం ఉంటుంది. అది కూడా ఈ స్వెల్లింగ్ కూడా కొంతవరకు ఆల్కలైన్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ వాటర్ వల్ల తగ్గుతుందని ప్రూవ్ అయింది. నౌ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో we're all battling really dreaded disease which we have never seen probably ఇంత స్కేల్లో మనం ఇప్పటివరకు చూసుండము కరోనా గురించి. సో కరోనా మనల్ని ఎలా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుందో మనకు తెలిసిందే. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ బెనిఫిట్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో, అంటే ఈ వాటర్ తాగడం వల్ల ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా అంటే, ఇన్ఫాక్ట్ మై కొలీగ్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ దే హావ్ బీన్ షేరింగ్ దట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ వాటర్ తాగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందని, అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అని. ఆల్కలీనిటీ అంటే pH 8.5, 9 ఆర్ మోర్ ఉండటం వల్ల ఈ ఎండోజోమల్ అంటే లైసోజోమల్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఇంటూ ద హోస్ట్ సెల్, అంటే బేసిక్ గా కరోనా వైరస్ హోస్ట్ సెల్ లోకి వెళ్ళడానికి లైసోజోమల్ ఫ్యూజన్ జరిగి, అంటే ఆ ఫ్యూజన్ జరిగే టైంకి pH ఈ సపోజ్ టు బి అరౌండ్ 5.5 ఆర్ కొంత అసిడిక్ pH లోనే ఈ లైసోజోమ్ ఫ్యూజ్ అయ్యి హోస్ట్ సెల్ లోకి వైరస్ వెళ్తుంది. సో దీనికి మనం ఆల్కలైజ్ చేస్తే, అంటే ఆ pH 5.5 లేకుండా 7 ఆర్ 8 ఆర్ అలాంటి pH కనుక మనం మెయింటైన్ చేస్తే ఈ ఎండోజోమల్ ఫ్యూజన్ తగ్గించగలమేమో అన్న ఒక థియరీ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ కూడా అదే థియరీని బట్టి పనిచేస్తుందని అన్నారు. అఫ్ కోర్స్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ మీద వీ హ్యావ్ మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ రైట్ నౌ. 60-70% మంది దేర్ ఈస్ బెనిఫిట్ అంటున్నారు, మిగిలిన 30-40% ట్రయల్స్ లో ఇట్ హాస్ నాట్ షోన్ దట్ మచ్ బెనిఫిట్. కానీ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ఆల్కలీన్ నేచర్, ఆల్కలీన్ తత్వం ఉంటే కరోనా వైరస్ హోస్ట్ సెల్ కి ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ తగ్గుతుంది అని దెర్ ఇస్ ఎ హైపోథసిస్. అదే విధంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ వాటర్ తాగడం వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా మా కొలీగ్స్ అంటే డాక్టర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ దే హావ్ సీన్. అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్, కరోనా ఒకటే కాదు, వేరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ తత్వం ఉన్న వాటర్ కనుక తీసుకుంటే, ఆర్ వాళ్ళ బాడీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లెవెల్స్ కనుక ఇనఫ్ సరిపడా కనుక ఉంటే దే కెన్ కాంబాట్ డిసీజెస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే అని కూడా చాలా మంది కొలీగ్స్ హ్యావ్ షేర్డ్. అలాగే క్యాన్సర్ ప్రివెంటివ్ నేచర్ కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ కి ఉందని చాలా మంది చెప్తూ ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ ప్రూవ్ కూడా అయింది. మ్యూటాజెనిక్ నేచర్, అంటే క్యాన్సర్ ప్రికర్సర్ స్టేజ్ కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత అది ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ గా మారబోతుంది. సో జెనెటిక్ గా ప్రిడిస్పోజ్ అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మనం వీ కెనాట్ స్టాప్. కానీ జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోజిషన్ లేని వాళ్ళు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోక్ చేయడం వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, ఇలా అంటే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ సపోజ్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్, బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ వాటర్, డెఫినెట్లీ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ లో కూడా దేర్ ఇస్ అ రోల్ ఫర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్. ఇన్ఫాక్ట్ దీన్ని అమెరికన్ ఆంకాలజీ అసోసియేషన్ కూడా ఇట్ హాస్ సర్టిఫైడ్ అబౌట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆల్కలైన్ వాటర్. సో న్యూరో డిజనరేటివ్ డిజార్డర్స్, అంటే ఇప్పుడు మనం వినే ఉంటాం, ఇప్పుడు చాలా మంది పార్కిన్సన్స్ కానీ ఆల్జిమర్స్ కానీ ఈ డిసీజెస్ ఏంటంటే వాటికి సరైన మందు ఉండదు. ఇవి న్యూరో డిజనరేటివ్ డిజార్డర్స్, అంటే ఒక మోతాదు దాటి, అంటే ఒక లెవెల్ దాటిన తర్వాత వీ కెనాట్, ఇవన్నీ ఇర్రివర్సిబుల్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. సో వీటిలో అంటే డిమెన్షియా ఇస్ ప్రామినెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఆల్జిమర్స్ లో, అంటే జ్ఞాపక శక్తి తగ్గటం. సో దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ టర్మ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ వాడిన వాళ్ళలో మెమరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని, వాళ్ళకి స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఇన్ఫాక్ట్ మజిల్ టోన్ కూడా కొంతమందిలో ఇంప్రూవ్ అయిందని కూడా దెర్ ఆర్ అనెక్డోటల్ రిపోర్ట్స్. అలాగే యాసిడ్ పెప్టిక్ డిసీజ్ గురించి మనం ఇట్స్ నో బ్రెయినర్. we all know that if you are giving an alkaline water, you are going to neutralize some degree of acidity in the stomach, and ఆ విధంగా there is some role for it in acid peptic disease or duodenal ulcer అవ్వచ్చు, then other dyspepsia, gastrointestinal symptoms అవ్వచ్చు, and early satiety. In fact, this is something I have personally experienced. పెద్దగా మనకి ఆకలి వేయదు,
if you are going to drink at least 9 pH ఉన్న వాటర్ తీసుకుంటే మనకి. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ క్వాంటిటీ తగ్గడం వల్ల యూఆర్ గోయింగ్ టు కాంబాట్ ఒబిసిటీ ఆల్సో. సటైటీ ఎర్లీ అవటం వల్ల యూఆర్ గోయింగ్ టు ఈట్ లెస్ అండ్ ప్రాబ్లీ క్యాలోరిక్ రిస్ట్రిక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. One more very important thing, hypertension. We all know diabetes తర్వాత అంతటి dreaded disease బీపీ మనకు తెలిసిందే, రూల్ ఆఫ్ హాఫ్స్ అంటాం. 50% ఆఫ్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళలో వాళ్ళకి బీపీ ఉందన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. అండ్ తెలిసిన వాళ్ళలో సరైన కంట్రోల్ 50% మాత్రమే ఉంది. సో ఒక రకంగా చూస్తే ఓన్లీ 1/6 ఆఫ్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ అంటే బీపీ ఉన్న వాళ్ళలో 1/6 మాత్రమే, అంటే 1/6 వాళ్ళలో మాత్రమే బీపీ సరైన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో బీపీ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ వెరీ వెరీ క్యాజువల్లీ ఆర్ అండర్ రేటెడ్ అంటే తక్కువ సీరియస్ గా తీసుకునే వ్యాధుల్లో అదొకటి. సో ఆల్కలీన్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ వాడటం వల్ల ఇన్ఫాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బీపీ మెడిసిన్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బీపీ మెడిసిన్ డోస్ అవ్వచ్చు, వీటిని మనం తగ్గించగలం అనేసి there are again lots of reports. Chronic inflammatory diseases, దానికి ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్. అంటే మనకి బాడీలో కనుక ఎనీ క్రిములు ఐదర్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఆర్ ఇవన్నీ ఏమైనా ఎంటర్ అవుతాయి, యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి వాటిని ఫైట్ చేసి వాటిని తరిమేయడానికి. Now there are some conditions where antibodies are produced to one's own tissue. Those are called autoimmune diseases. In fact, so chronic inflammatory diseases, one of the example is autoimmune diseases like lupus, systemic lupus erythematosus avachchu, rheumatoid arthritis avachchu, Sjogren's ila chala diseases unnai. Veetlo chronic underlying inflammation jarugutu untundi. So ee inflammatory conditions lo kuda acidity perugutundi, body acid level load perugutundi. So దీన్ని మనం రివర్స్ కొంతవరకు ఆల్కలినిటీ మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా రివర్స్ చేయొచ్చు. అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ వాటర్ వాడటం వల్ల కూడా వీటి ఇన్ఫ్లమేటరీ లెవెల్ ని మనం తగ్గించచ్చు. Another important disorder, aging. మనం చూసాం, మనం ఇందాక ఇన్ఫాక్ట్ స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఐదర్ ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ని కొంతవరకు రివర్స్ చేయడం అవ్వచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఖచ్చితంగా there is role for antioxidants and what else than using antioxidant rich alkaline water. Antioxidant rich, when I say, fruits normally contain antioxidants. మనం అందరికి తెలిసిందే. In fact, we tell people to eat lots of fruits because they are rich in antioxidants. But in energetic water, basically, if you look at the ORP, oxidative reductive potential, it is probably 10 to 20 times the number of the amount of antioxidants that energetic water has compared to any fruits that you take. So another important condition which is osteoporosis, అంటే బేసిక్గా బోన్స్ వీక్గా ఉన్న తర్వాత ఫ్రాక్చర్స్ రావటం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ కూడా ఉంది. దెన్ యాసిడ్, అంటే బాడీలో ఉన్న యాసిడ్ లెవెల్ పెరిగితే ఖచ్చితంగా ఆస్టియోపోరోసిస్ వర్సన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఈవెన్ ఇఫ్ adequate vitamin D or calcium is supplemented. So in that case, definitely maintaining alkalinity with antioxidants and supplementing vitamin D and calcium definitely reverses osteoporosis and the related complications, including fractures, etc. These are two important conditions, chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. In fact, these are underdiagnosed basically. అంటే చాలా మందికి పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బాడీలో. In fact, there are some 13 to 14 different pressure points in the body where they keep getting pain. And వీళ్ళకి ఎంత వరకు మందులు ఇచ్చినా, అంటే 60% of them or even half of them actually do not get better regardless of the medicines that you use. And వాళ్ళలో I have seen some benefit with alkaline antioxidant water. This is what I was discussing earlier, oxidative reduction potential. If you see, for Kangen water, it's about -400, whereas if you are looking at green tea and all, it's probably 100, and fruits probably have around 50 or 80 in minus, by the way. Again, if you look at the plus side, which is bad, I mean, if there is like sodas, sport drinks, all these have plus 400, which is very high, like positive oxygen reduction potential. So basically, you want your ORP to be as negative as possible. This is a pH scale that we discussed in the beginning. So as you keep going to your right, that is purple or violet, then it is alkaline. As you keep going towards orange or red, it is acidic. So you need to take water that is probably around 8 to 9.5 pH. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఇదే అమెరికన్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్
In fact, alkaline ionized water ni number one, preventive remedial measure ga recommend chesindi. So which means that cancer వచ్చే ఛాన్స్ ని మనం తగ్గించగలుగుతున్నాం. Of course, this is not a treatment or this is not going to completely prevent cancer. We have to all understand that. But వచ్చే ఛాన్స్ ని తత్వాన్ని కొంచెం తగ్గించగలదని ప్రూవ్ అయింది. So if you look at what all pHs are available for drinking range, it is 8.5, then 9, then 9.5. Now, in this situation of corona, we have to understand that we also can get strong acidic water with a pH of about 2.5. 2.5 pH is actually not for drinking at all. Kani sabbuto chetul kadukuన్న తర్వాత 2.5 pH water తో గనుక మళ్ళీ if you can probably pour some in your hand and rinse it, or even face kuda గనుక మీరు if you can wash your face with 2.5, you're going to actually make it even more antiseptic. And 2.5 pH లో బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇవన్నీ ఉండవు అని కూడా ప్రూవ్ అయింది. నేను ఇప్పుడు క్విక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యూ ఇన్ ఎ టూర్ ఆఫ్ వాట్ వరల్డ్ వైడ్ డాక్టర్స్ అందరూ లాస్ట్ 2-3 డికేడ్స్ నుంచి ఆల్కలైన్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ గురించి ఏమంటున్నారో మనం ఒకసారి చూద్దాం. So Dr. Otto Warburg, he's a director of Kaiser Wilhelm Institute of Cell Physiology. He says basically acidic tattvamlo cancer tissues perige chance undi, and alkaline healthy tissues basically alkaline tattvamlone untayi anesi he has shown. In fact, he has got Nobel Prize for that in 1931. Alage Hiromi Shinya, he's a leading endocrinologist and a professor of surgery, and even vice chairman of the Japanese Medical Association in the US. He says Kangen water is alkaline rich water and is considered to be the best drinking water because of its incomparable powers of hydration, detoxification, and antioxidants. Alage Horst Filzer, he's Harvard medical graduate and he's a vascular surgeon, and he has strongly recommended the use of antioxidant alkaline water. Robert Young, he's a cellular nutritionist and biologist, and he says when సరిగ్గా హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు బాడీలో సఫిషియంట్ ఆల్కలైన్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి, అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ సిక్. సో ఆల్కలైన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆ తత్వం ఉంటేనే హెల్తీగా ఉండగలం అనేసి he has highlighted. Peggy Parker, basically she's a biological medical expert and traditionally trained naturopathic physician. And she says Kangen water is quickly, easily, and economically, it reduces cellular oxidation and achieves a more alkaline pH in the body. అంటే ఇంక వేరే మార్గాల ద్వారా కంటే ఈ Kangen వాటర్ వాడటం వల్ల ఖచ్చితంగా మనం ఈ 3 మేజర్ బెనిఫిట్స్, అంటే త్వరగా, ఈజీగా అండ్ ఒక తక్కువ కాస్ట్ లో మనం బాడీ పిహెచ్ ని ఆల్కలైన్ లాగా మెయింటైన్ చేయగలం, అలాగే లాట్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఇవ్వగలం అనేసి షీ హాజ్ హైలైటెడ్. Dave Carpenter, he's a member of Idaho Association of Naturopathic Physicians. He says Kangen water supercharges your nutritional program better than anything, and water is the key, and this water, that is Kangen water, is the best water in Ayanar. So Tim McKnight, he's a physician himself. Basically, initially he was a non-believer, but later on, tanu swanta experiences patients tho tanu vaadin tarvata patients iche input avachchu, vaalla experiences avachchu, danto in fact he has written a book called Confessions of a Skeptical Physician, and dantlo in fact he has highlighted clearly use of antioxidant rich alkaline water valla elanti benefits undachu anedi tanu swantaga and first hand experience tanu he has shared. Alage Susan, she just says the benefits of alkaline water created through electrolysis far exceed, and just alkaline ga undatam okate kaakunda chaala various benefits kuda unnai energetic water ki anesi she has explained. Alage Yoshiaku Matsuo, vice president of Water Institute of Japan, he says in redox potential is more important than pH. జస్ట్ పిహెచ్ చూడటమే కాదు, ఈ వాటర్ కి ఓఆర్పి అంటే నెగిటివ్ లో ఓఆర్పి ఉండటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అన్నారు. ఎలక్ట్రోలైజ్డ్ రెడ్యూస్డ్ వాటర్ హ్యాస్ బీన్ డెమోన్స్ట్రేటెడ్ టు బి హైడ్రోజన్ రిచ్ వాటర్ అండ్ కెన్ స్కావెంజ్ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్, అంటే ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ ని నియంత్రించగలదు అనేసి హీ హాజ్ హైలైటెడ్. Kichi Morishi, he's a director of Okinomizu Clinical in Japan and head of International Natural Medicine Association. And he says drinking water that has high alkaline pH because of its de-acidifying nature may actually help prevent cancer.
William Howard Hay, he's a Pramuka surgeon. He has developed the famous Hay diet. And he says all disease is caused by autotoxification due to acid accumulation. And probably if you reverse it, the body might actually benefit a lot. And it may actually help the body in fighting disease. Like if you see Theodore Barudi, he's a certified nutritional consultant, and he says, in his opinion, the ionized water will change the way in which all health practitioners and public health professionals will approach health in the coming years. And he feels that restructured alkaline water can benefit everyone. Lester Packer, senior scientist at Lawrence Berkeley Laboratory, and he recommends drinking 8 glasses of water, of alkaline water. And it is one of the simplest and most powerful things that you can do to combat, to fight a wide range of disease process. Ray Kurzweil, there are more benefits to alkaline water than simply, అంటే ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఆల్కలైన్ pH ఉండటం ఒక్కటే కాదు, వేరే బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓఆర్పి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైనస్ లో ఉంటాం అనేసి తను అన్నారు. Sanataka Shirohata is a professor of cellular regulation technology at Genetic Resources Technology. He says reduced water suppresses the growth of cancer cells. So he strongly believes that in a alkaline and antioxidant rich medium, there is less chance for cancer tissue to grow. Arthur M. Ekano, he's a medical doctor basically. He says anti-aging law, there's a strong role for antioxidant rich alkaline water, and he has highlighted. Sherry Rogers is an immunologist and environmental medicine fellow. And she says alkaline water rids the body of acidic waste. And she has seen this as a first-hand experience in her patients. So I'll just summarize all my experiences and I'll just summarize. So like we see, oxidative damage అనేది మేజర్ ఆర్గన్స్ అన్ని, అంటే ఇంక్లూడింగ్ హార్ట్, అంటే హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే రిస్క్ అవ్వచ్చు, దెన్ స్కిన్ ఏజింగ్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, కిడ్నీస్, జాయింట్స్, లంగ్, బ్రెయిన్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, బ్లడ్ వెజల్స్, దెన్ ఐస్, మల్టీ ఆర్గన్స్, సో మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ బేసికలీ. సో ఈ ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ ని మనం రివర్స్ చేయగలిగితే, ఆర్ అట్లీస్ట్ హార్ట్ చేయగలిగితే, డెఫినెట్ గా మల్టిపుల్, అంటే ఒక ఆర్గనే కాదు చాలా ఆర్గన్స్ కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనేసి ప్రూవ్ అయింది. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఐ బీన్ యూజింగ్ దిస్ పర్సనలీ అండ్ ఐ సీన్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ మై పేషెంట్స్. సో ఐ definitely strongly endorse alkaline antioxidant water. I think with this I'll hand over the session next to Dr. Rama Devi garu. Yes, sir. Dileep garu. Thank you very much, sir. Thank you very much for your sharing, sir. ఈ విషయాలన్నీ మీ ద్వారా వినడం అనేది అది మా అందరి అదృష్టం సార్, నిజంగా అసలు యాక్చువల్లీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఇప్పుడు రమాదేవి గారు ఆవిడ వ్యూస్ షేర్ చేసుకుంటే విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. అండ్ అట్ ద ఎండ్ మనం ఏం చేద్దామంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ పెడతాం సార్. రమాదేవి గారిది కూడా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసి మీరు అప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ మనం తీసుకుంటే బెటర్ సార్. ఇస్ ఇట్ సార్? యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మేడం ప్లీజ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. నమస్కారం అండి. స్లైడ్స్ కూడా ఉన్నాయి నావి. yes, shall I play the slides ma'am? అంటే నేను చెప్పినప్పుడు ప్లే చేయండి. మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడండి, మీరు చెప్పినప్పుడు నేను స్లైడ్ ఆన్ చేస్తాను. యా యా ఓకే. అంటే మీరు లైన్ లో ఉంటారు కదా? యా ఐ యామ్ అవైలబుల్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే. యాక్చువల్లీ బిఫోర్ నోయింగ్ అబౌట్ దిస్ Kangen water, I was working on anti-aging. I am very much surprised. When I was a student in Hyderabad, there was only one hospital, that is Apollo Hospital. But afterwards, so many hospitals, multi-speciality hospital, and I know only one pharmacy when I was a student, more pharmacy. And now every street, about 5-10 pharmacies, they are running in full profit. So number of hospitals are increasing, number of pharmacies are increasing, number of diagnostic centers are increasing. That means whole community, whole India, as a matter of fact, whole world is becoming sick day by day.
Previously, our parents, like suppose my parents, they lived till 85 years without taking any tablet. No BP, no sugar, no other problems. They used to do their work till their last breath. But our generation is recently I started calling many people to introduce Kangen water. Every person, somebody has got a kidney problem, somebody has got a myasthenia gravis, somebody has got a stomach problem, like that. Everybody almost, whomever I am trying to introduce, I am listening some health problem in their family. So when our parents could live 85 years without medicines, and in present generation who are between 40 to 60, people are facing health issues. They are living, but they are not living healthy. They are living with medicine, with some operation, with some makeshift arrangement. And you think the next generation what they are going to face. So I started analyzing why this is happening, why whole world is facing health issues. We are born healthy, but in the course of our life, when we are growing older and older, we are facing umpteen number of health issues. Now everybody came to know, everybody is sitting at home, and there is so many news has come in the papers, TV, YouTube, and all. The total number of sickness has come down. Total number of deaths have come down. Why? Everybody is asking. This is one thing, is there is some amount of reduced pollution. Like pollution, it is a chronic problem, but acute problem like smoking or allergies or pollens, all these things have come down. So it is a chronic health issue. When we sit at home, all those things are coming at a lower incidence. That means what I want to impress upon you is most of the diseases are because of pollution. Usually in India, pollution means people think only air, because we are looking at air. It is not just air. What the food we are taking, what the water we are drinking, and the things we are using, so many things in our home. So it's starting from the furnitures, curtains, electronics, detergents, what not, insecticide, so many things we are using at home. So all of those things will the free radicals enter into our body. That is the main culprit why we are becoming sick. So pollution, 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 pollution. So I don't know whether anybody knows, about 77,000 chemicals have been used in the industrial world, in manufacturing sector. But we use finished products, so we think they are not they don't have any pollution. But everything emit, that's a pollution. So we have to think, try to reduce use of multiple things. That is one way of reducing the pollution. And by eating also, we have to eat organic food, and we have to drink miracle water, Kangen water, and we have to do exercise. And many people are telling, when I try to introduce this Kangen water, I'm doing exercise, I'm eating very healthy food, I am sleeping, but I don't have any problem. But I came to know, when they are healthy, cancers are coming suddenly, very suddenly. People don't know. Recently, we came across in the two film actors. One is only 52 years, and the other one is on 67 years. Cancer, but he is healthy. He is not overweight. So think of all those things. Even though externally you appear healthy, but people are becoming sick because of the pollution. In my slides, I will explain how this affects. Please put the slides. Hello. Hello. Yeah, slides, please. Yeah. Yeah, next. Yeah. Next. Next.
Yeah, especially in terms of the corona infection, I want to enlighten how this Kangen water or miracle water is useful. Especially whenever there is an infection in our body, either it is a viral or bacterial infection, there will be an excess release of ROS. Whenever there is a stress, ROS is high. So whenever ROS is high in our body, that atmosphere is very congenial for the virus for the multiplication. So whenever this infection enters in our body, because of the ROS, this multiplication and proliferation of this virus becomes very high. At the same time, there is a loss of CD4 T cells, immune cells, which are protective for our body. But because of the increased ROS, this CD4 T cells will be reduced. That's how the immunity will be affected because of the viral infection. So we are telling this miracle water, Kangen water is useful in improving the immunity. How it improves? Whenever the ROS is reduced because of the antioxidant potential, this automatically CD4 will not be lost, so our immunity will not be affected. No, the slide 9, the previous one. Yes, this is the one. Yeah, better immunity. Okay, next. No, those slides were there. Yeah. That is the ROS and antioxidant, one character. Next is pH. When you all of us are seeing the picture of the virus, coronavirus, with the spike-like protein on the surface. That spike is a glycoprotein. Whenever it goes into our throat, it attaches to the pharyngeal epithelium, that gets attached and penetrates into the cell, and then it starts multiplication. So at pH 6 and at 37 degrees centigrade, the viral half-life is 24 hours. Whereas at 8 pH and 37 degrees, the viral half-life is only 30 minutes. The spike-like protein, when the pH is 8, that will get detached. When the spike is not there, it cannot attach to the pharyngeal epithelium and it cannot penetrate the cell and it cannot infect. So it becomes avirulent or non-infective. So if we consume little high pH water at little warmer temperature repeatedly during this season, this pandemic season, we can very well prevent the viral infection. And that's especially temperature. We are telling temperature at higher temperature, corona will not survive. So even one more technique is there. I have seen in another paper. If you blow hot air into your nose and into your throat repeatedly every 2 hours for 5 minutes, 10 minutes, that will kill the virus, and we will not get a serious infection. Even if it is the milder infection, we can get away. So coming to, especially when I want to tell about this miracle water, most of the time, especially in India, we are very much, because we have come from the last 50 years, there was no industrialization. Slowly, industrialization has occurred, and people are becoming richer and richer and more educated. But we have that miser quality. We give more importance for materialistic possessions. We would like to buy house, we would like to buy car, gold, or any household articles. But when we say you spend for the health, many people will go back. Even when I started to convince my friends that the benefits of health, they were telling no, not now. So some other thing is there. I have taken a loan for bank for car purchase or house. So silly excuses they are telling. So that's why I wanted to tell how important the health is. You can this is in the process of anti-aging. I made these slides. So what Steve Jobs, Apple CEO, told: you can employ someone to drive your car, make money for you, but cannot have someone to bear the sickness for you. So anything other people can do for us, if it is a health issue, even your kith and kin or your wife, your parents, nobody can help. You have to, the person who got sick, they have to suffer.
Again, the Gandhiji told it is the health that is the real wealth and not pieces of gold and silver. So long back, even Gandhiji told, don't not possessing the anything like gold or wealth or anything. So health is the real wealth. And Jim Rohn, he told, take care of your body. It is the only place you have to live. That means we think we are living in the house, we are living in the palace, we are living in a resort. No, first and foremost, we are living in our body. So we have to take care of our body. So coming to the how the budget, uh, take the personal budget, take the national budget. In the national budget also, every part of the world where government concentrates on hospitals and how to treat it and how best we can treat and what is new medicine, what is new operation, what is new technology for cancer treatment and all those things. But no one thinks how to prevent, how to become stay healthy, remain healthy and happy and live longer and younger. But here, even in the personal case, how many people in their budget, in their income, how much they are spending on preventive health? Nobody does preventive health, and the most, if at all they are careful, they take insurance. But it is insurance can pay the money, but insurance cannot prevent your disease. So we must think about the importance of the health, both the families and as well as the government. So what is my motto in anti-aging process? I always say prevent the preventable disease, postpone the inevitable, live younger, healthier, happier, and longer life. My aim is create a healthy, wealthy, happy India. So in creating a happy and healthy India, I wanted to impress upon the people a role of the nutrition. Nutrition, many people think it is a genetic. Even the genes are nothing but they are proteins. Genes also need proteins. So nutrition, vitamins we need, minerals we need, rare elements we need. So the food, healthy food, especially in intrauterine life, healthy food is very, very important. During my infertility practice, because if somebody conceives after infertility, the baby is too precious, because they can't afford again and again the treatment, and they may not become pregnant again also. So that particular baby, I used to give, I used to supplement almost all the vitamins and proteins also through IV, and take care of their diabetes, hypertension, and the oxygen saturations I used to take care of. So the children born in my hospital are almost they're super intelligent children. I have almost every child, they used to perform very good in the hospital, in the class subject and sports, arts, everything. They used to do it so perfectly. So anybody, first is the food, either the intrauterine life or during all through your life. Food we have to give utmost importance. So on the whole, why we are becoming healthy, we are unhealthy? So there are 5 6 reasons. First, what I'm going to discuss is the oxidative stress, that is free radicals. Long back ago, 20 years one pharmaceutical company invited us, took us to Singapore to introduce antioxidants. Then almost all the papers they have presented, they told every disease is related to the free radicals. That time, really, I am ignorant, I have to admit that. So I didn't understand the role of oxidative stress in our body, how it causes ill health in our body. I really neglected. Afterwards, in due course of my practice, many pharmaceutical company people used to come and tell I am so many antioxidants. But afterwards, recently, after getting introduced with the this
electrolyzed, restructured water, then I realized what is the importance of free radical. Acidic acidic milieu in our body. Many people, when we are telling take alkaline water, even the doctors are telling our pH is always maintained. We don't need to take any alkaline water. I will tell what is the problem in this. Suppose if the mother is pregnant, if the mother is not taking calcium, then the body will make a makeshift arrangement. It will take the calcium from the bones and give that calcium to the baby. Suppose if we are fasting, if there are no carbohydrate, no food we are taking, body will make a makeshift arrangement. Fat will be converted into calories, and we will survive. So similarly, to maintain the blood pH between 7.35 to 7.45, body will make shift arrangements to maintain that pH. So if we take alkaline water, because all other foods we all of you know that it is becoming acidic. So if we take alkaline water, body need not to take a strain and need not put effort to maintain the blood pH between 7.35 to 7.45. So next is the acid body milieu. Third is the glycation, increased glycation. Here the glycation is, whenever many people, when we are eating junk food, people are thinking junk food means it is a carbohydrate, it is a cheese, that is the junk food. But one thing people are missing, when these things are made in the kitchen, they are made at 400 degrees, 500 degrees centigrade. When the food is made at that temperature, when protein and carbohydrate or fat and carbohydrate together, if they are subjected to this high temperature, that becomes a glycation. That glycation causes to our body harm, like how free radicals damage our body. Advanced glycation end products also damage our body in the similar pattern. So consuming demineralized water. So many people thought this RO water. RO water is actually a pure water where there will not be any particles, any infection, bacteria, or anything. Actually, we use RO water in our IVF lab because how the body is clean, how the body is safe, that kind of atmosphere we have to create in lab. That is why this water, RO water, is meant for the labs. RO water is meant for the pharmaceutical companies to prepare IV injections, IV fluids, etc. But unfortunately, they have become very successful in giving propaganda to use RO water as a drinking water. That is one important thing why our health is getting affected. This demineralized water, when we are taking, as I said, the blood has to maintain its pH 7.3 to 7.4. So when there is no calcium, no minerals in the water, body will take calcium from our bones. So bones are becoming porous. So once you become 50 years, 55 years, anybody falls, the fractures, hip fracture, the wrist fracture, clavicle fracture, rib fracture, like that. So frequently we are seeing, and also even in the younger people, we are seeing a slip disc. When the vertebrae become porous, when they become soft, automatically the cartilage between the bones will come out. So this is one very important reason why our bones have become weak. And especially the free radicals, we are surrounded by umpteen number of chemicals. So because of that, free radicals are increased in our body, and lack of sound sleep and physical activity and stressful life. Out of this, we can take care of food, it is in our hand. Out of this, we can sleep, we can control our sleep by doing meditation or not thinking or anything. And we can take a good food, but we can't control the pollution which is there in the industry, in the atmosphere. So for that, we need antioxidants. So and actually this ROS is when we breathe, when the body uses energy, glucose is broken down, then the free radicals are released even in the natural process.
But nature has given to clear all those oxidants in our body. Antioxidant enzymes are secreted in our body. That is for the natural metabolism. That is before industrialization of the world. But now after industrialization, lot of chemicals entered into atmosphere. Like common examples like X-rays, ozones, drugs, all chemicals, air pollution, pesticides, colors, detergents, paints, industrial pollutants, whatnot. There will be umpteen number, 77,000 chemicals are used in the industry. So what are the free radicals? During normal metabolism, oxygen molecule splits into single atom with unpaired electron. All of you are in Kangen classes, you understood what is unpaired electron. If it is an unpaired electron, the atom becomes unstable. Unstable will disturb the next one, and it is a chain reaction. So there is a ROS, reactive oxygen stress. So in the natural process where the free radicals are manufactured, are made, are developing in our body, one is the respiratory chain, phagocytosis, inflammation, excessive exercise, ischemia, and mitochondrial activity. These are the normal physiological oxidant secretion in our body, but our body has got a mechanism to remove them. So whenever there is an oxidation, this is like you all of you know, oxidation is like a rusting. So oxidative stress leads to damage of the tissue. Damage of the tissue will lead to degeneration. Degeneration will lead to chronic disease. And similarly, actually in our body, the three main things why we become sick. One is any infections, either viral or bacterial, and two is chronic diseases. Three is cancers. So all the three can be encountered with our water. Next. So what are the natural antioxidants in our body? In the food, we have vitamin C, vitamin E, and synthetic antioxidants. There are so many umpteen number of antioxidants are there in the pharmaceutical companies. But every chemical has to be metabolized through the liver and has to be secreted through the kidney. And every tablet, it is like a allopathy medicine is a double-edged weapon. It has got good and it has got bad also. If it is an acute disease, you take the medicine, you will get cured. But if you take the same medicine for a longer time, the side effects will be there. So all the antioxidants, okay, it is for temporarily we can take, but for longer time we cannot take. Highly impossible, because they are costly. From child to old age people we cannot take. We don't like to take medicines, and we don't know how much antioxidant capacity it has got. So our water is the best solution. Normally free radicals get scavenged. The normal enzymes, antioxidants in our body are superoxidase desmolase, glutathione peroxidase, catalase. So these three enzymes, they remove the free radicals in our body. As you know, the load, suppose a lorry is there, it can carry 10 tons. But if you put 100 tons in that lorry, it cannot run, it cannot carry. So similarly, because of the excessive load of free radicals, because of the pollution in the weather, these free radicals are entering into our body. So how many okay, many doctors say, many people who are health conscious people, they will tell, oh, we are taking vitamins, we are eating very healthy food. But how much, what is the quantity? Yes, green tea has got antioxidant, but how much green tea you have to consume to counter the free radical attack in our body? Too much, the quantity is too much. So that quantities we cannot consume, we cannot digest, and it is very costly also. And to certain extent it will counter. But I'm very conscious about health. I know, because I'm a doctor, I keep researching. I know I am also eating a healthy food, I do exercise, I miss my food, but I never miss my exercise. In spite of that I have left knee arthritis.
I have mild diabetes. I take one tablet. Why? Even though I am conscious, I am not overweight. I do exercise every day. My diet is very healthy diet. In spite of that, I am unable to escape the attack of the free radicals in my body, which is coming from the pollution. So coming to the diet, many people in especially in South India, breakfast they take idli, dosa, roti, rice. So in that only carbohydrate is there. There is no other nutritional value. Dr. Dileep told diabetes, it is very much in India. Everyone knows India is capital for diabetes. And Hyderabad, especially Hyderabad, is the capital for diabetes. Why? Because right from the childhood, we consume lot of carbohydrate. So whenever there is a excess carbohydrate, there will be a resistance to the insulin, and we set into diabetic mode. So coming to the lunch, we take rice, either vegetables or non-veg we take, and snacks, deep fried snacks we take, and the dinner, same what we have taken in the lunch, we take in the dinner also. So if you go through details of the nutritional value of above food, except carbohydrate, very little protein, there is nothing valuable in that food. So we have to think how healthy is your diet? What is the nutritional value of this diet? In middle class homes, is it possible to consume fruits, vegetables, dry fruits? I don't think so. Diet is again not only the cost. Another thing, our diet depends upon culture, from which culture, what habits we have developed right from the birth, and taste. Everybody will not like the same taste, and whether they are available okay, we know which food is healthy, which food is not healthy, and what is the availability and awareness. I have seen so many people, rich, well educated people, but they want all the tastes, but they don't want raw vegetables, fruits, or dry fruits, or all those things which has got antioxidants. Whenever the food is there, when you must have, many people must have observed in every dinner, either it is a party or a birthday or whatever it may be, there will be salads. All other food will be consumed, but salad will remain there only because no one likes salads. Fruits they remain there only, but everybody will come and eat sweets. Everybody must have observed the tendency, even though we are aware of it, even though we have the knowledge, still our brain says taste, taste, taste. So it is difficult to depend only on antioxidant food. We have to take, because water we have to drink every day. This is the best source to keep ourselves healthy. Next. So all of us know coronary artery disease. Even in the young people, coronary artery disease is coming. Why? This is also because of the free radicals. In the whole body, coronary artery is the only artery which has got more stress and strain. It has to work a lot. So whenever there is a excessive exercise, there is a excessive release of RBS. So that is why, even though all other arteries are there, why only coronary artery is affected means it works a lot. So it releases a lot of oxidants, ROS. So when ROS is released in that particular situation, if LDL is high, this ROS will lead to oxidation, like what you have seen, the apple, the face and everything. Here the fat is get oxidized and foam cells are formed. These foam cells get deposited in the coronary artery wall, and slowly that becomes a plaque. That is why even in the younger people, people are thinking, people are sitting at home, they are not working, they are eating junk food. No, this pollution is causing the coronary artery disease. Please remember this. Next. So even in the pathophysiology of the diabetes, whenever there is a oxidative stress
oxidative stress. This is the root cause of almost 150 diseases in our body. So whenever there is an increased hyperglycemia, that means more glucose in the blood, there is a oxidative stress. This oxidative stress, especially, let me explain what is the role of oxidative stress in these three things I told: bacterial infection, or chronic diseases, and cancer. In bacterial infection or viral infection, whenever there is a virus, ROS is there, whenever ROS is there, there will be a multiplication of the bacteria and virus, and there will be loss of CD4, which is the immune cell. We lose the immunity, so we succumb to the infection. And the chronic diseases, whenever there is a free radicals are more, then there will be a inflammation. Inflammation lead to degeneration. When there is a degeneration, body will respond to proliferate new cells. When proliferation is taking place, if the signals are not correct, mutation can occur. This mutation can lead to cancer. Why we are getting, especially example, let me take the example of hepatitis B. If this hepatitis infection, viremia will be there in our body for longer time. When virus is there for longer time, the inflammation is there. So inflammation will lead to degeneration, degeneration lead to proliferation, proliferation lead to mutation lead to cancer. All of us know the present highest number of cancers. There are 5 cancers, why people are dying. That is, liver cancer is one of the things. Why? What is the reason? Hepatitis. And almost yeah, even the alcoholic cirrhosis, that is also is one of. Even in alcoholic cirrhosis, there is an inflammation. Inflammation leads to the degeneration, so the cancer is occurring. Even the chronic diseases also, when there is a inflammation, there is a degeneration to disease process. So previously in my childhood, all the diseases what we are hearing, it used to occur at the age of after 70, 80. But now same diseases are happening at younger age. 30 years also, 30, anywhere between 30 to 50, 60, people are facing the problems. Of late we are hearing Alzheimer's and Parkinsonism, autism, ADHD, multiple sclerosis. Even here, electric wires, our nerves are covered with myelin sheath. When free radicals are more, this myelin sheath gets damaged, so nerves become naked. So all these fancy diseases are happening at very younger age. Arthritis, everybody knows arthritis. The origin of the arthritis is also because of the free radicals. So this picture, even Dr. Dileep Gude has shown all the organs. So you take the brain, heart, kidney, skin, any organ in our body. The free radical oxidative stress causes more than 150 types of diseases. Next. So these, all of you are familiar with this. What is acidic food? What is, yeah, next. Next. Yeah, sorry, some slides are getting repeated. I can't help it because me and Dileep Gude did not sit side by side, so certain slides have become repetition. Okay, next. 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 So one more thing people don't know, because it is the health point of view very is important, even though it is not directly related. Because if free radicals are there, even advanced glycation reaction will become faster. So that's why I have introduced even the advanced glycation. Already I told, whenever we are cooking, like our biscuits, cakes, any fast food ovens,
The food is made at 400, very high temperature, maybe around 400 degrees centigrade. So when the protein or lipid is or along with the sugar subjected to that heat, this in the presence of advanced glycation, in the presence of free radicals, that becomes advanced glycation end products. So advanced glycation end products also damage our body like free radicals. So even in the case of this cooking process also, we are coming across with the free radicals only. There should not be free radicals in our body. Yeah, this slide also everybody is familiar. All these common slides, I will conclude with this. If there are any questions, I will take. Yeah. This microclustering. Last slide. Last slide. Yeah, here. So this, as we advance our age, all our blood vessels, they become narrow. That's why once you cross certain age, hands and feet become first sign. The hands and feet become dry, and as if there will be skin folds. Why? Because arteries become narrow, so the blood circulation and oxygen supply and the nutrition supply will be less. That is why the hands and feet become narrow. So because of this, even thrombosis, the clot formations also is because of clotting. So whenever we take this alkaline water, especially I am benefited by taking this alkaline water. My hands have become very smooth and soft. I can easily make out the few things really after taking miracle water. 3-4 things I found in my body. It's only since 2 months or 3 months I am taking. In that, one is because of the good blood circulation, I'm getting my hands and feet are very smooth, very soft, and they're looking very young. And my knee pain, previously I have taken even stem cell therapy. That gave some amount of relief. But after taking this water, slowly, automatically, the pain has come almost to now I have only 30% pain, 70% has gone. And another thing, I used to feel dry eye. My I used to feel burning. Now my eye has become whiter, and that burning has gone. And previously I used to my nails used to be very soft. I have taken vitamin D, I have taken vitamin K, I have taken calcium, what not, everything I have done, but my nails remain soft. But after taking this water, nails have become very hard. Now I don't need to go for the artificial nails. These are the very good things I found in my body. With that, I conclude, because all other slides are common slides. Every Canadian people, they are using that, they know. So I conclude here. Yeah, thank you very much, Dr. Garu. Very kind of you for sharing so many things actually. అండ్ నేనే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. చాలా మంది టెస్టిమోనియల్స్ ఏంటంటే మేము మా టీమ్మేట్స్ నుంచి తీసుకుంటాము. సో మీరు ఒక డాక్టర్ గా మీరు పర్సనల్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు, మీ టెస్టిమోనియల్స్ ఏంటి అని అడుగుదాం అనుకున్నాను. యూ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో నైస్ ఆఫ్ యూ. యాక్చువల్ గా మీరు కూడా ఏంటంటే సిన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సో దిలీప్ గారు, మీరు కూడా యాక్చువల్లీ సిన్స్ యూ హావ్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ డివైస్, అసలు మీరు మీ టెస్టిమోనియల్ ఇస్తే కనుక విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అండి. మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు బై యూజింగ్ దిస్ డివైస్ అండ్ ఆల్? ఐ థింక్ మ్యూట్ లో ఉంది శ్రవణ్. డాక్టర్ గారు ది అన్మ్యూట్ చేయవా? యా, నేను మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది శ్రవణ్. యా. Yeah, so personally I've been using it for more than 6 months. So in fact అంటే యాంగ్జైటీ కానీ ఇన్సోమ్నియా కానీ అంటే వేరియస్ అదర్ బెనిఫిట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ మా ఇంట్లో కూడా చాలా మంది వాడుతున్నారు. అండ్ నా క్లినిక్ లో ఇన్ఫాక్ట్ ఐ హ్యావ్ 2 మెషిన్స్ బేసికలీ. నా క్లినిక్ లో కూడా ఉంది. క్లినిక్ పీపుల్ ఆల్సో యూజ్.
సో దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఒక రకమైన ఎజైల్ అంటే ఎనర్జెటిక్ ఫీల్ ఉంది. ఇంత ముందు లాంటి జనరలైజ్డ్ బాడీ పెయిన్స్ అవచ్చు అవన్నీ కూడా తక్కువ ఉన్నాయనేసి ఈవెన్ అంటే యంగ్ పేషెంట్ పీపులే ఉంటారు అక్కడ క్లినిక్ లో, బట్ దే ఆర్ ఆల్ సబ్జెక్టివ్లీ ఫీలింగ్ మచ్ బెటర్. గ్రేట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా ఇవాళ మీ టెస్టిమోనియల్ మీ అందరం వినడం జరుగుతుంది. I want to tell one thing. ప్లీజ్ మేడం. Here it is not like a surgery. You have a pain, surgery is done, pain is gone. It is a chronic problem, long-standing problem, subclinical problems. People don't know they are going to become sick. Those things are prevented here. It is not immediate take a tablet, pain has gone, take a tablet, pain has gone. It is not for that. It is for the long-term benefit to live younger, happier and longer and healthy. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా దిలీప్ గారు మీ ఇద్దరు డాక్టర్లది నేను వింటే నాకు థామస్ ఎడిసన్ ఒక కోట్ గుర్తుకొచ్చిందండి. మీ అందరితో మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటాను. యాక్చువల్లీ ద డాక్టర్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ విల్ నో లాంగర్ ట్రీట్ ద హ్యూమన్ ఫ్రేమ్ విత్ డ్రగ్స్ బట్ రాదర్ విల్ క్యూర్ అండ్ ప్రివెంట్ డిసీజ్ విత్ డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి అన్నాడండి ఆయన. విత్ డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్. సో ఇవాళ ఏంటంటే వీఆర్ విట్నెసింగ్ విత్ యూ, ఐ మీన్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెసెన్స్ యాక్చువల్లీ విత్ ప్లీజ్ చెప్పండి మేడం. Nothing is a single factor in this world, and there will be multiple factors. So all the factors we have to address, because diet and these things are part. But you have to keep your brain cool. You have to sleep. You have to do exercise. You have to take a miracle water. Sure. Mute lo unnaru sir. Yeah, thank you very much madam for your sharing. Yeah, I think Dileep gar, if you permit, shall we go for question answer session? And a few people must be waiting actually, lot of people. Let us go ahead sir. Yeah sir. Raj garu indha Jeevan Raj garu edo share chestunna anukuntaru anukunta. Sir Jeevan Raj garu. Ha sir, please sir. Very good evening Dr. Garu. Sir, actually I thought I would ask you a question, but both Rama Devi Garu and you have explained in detail, and very frank, nothing is left over. Everything is very clear. But Chandana, my wife is here. He wants to ask a question about her sister, who has sometimes all of a sudden they get breathlessness, and they've been using this water for the past 1 year. Initially, it was not there in the beginning, and after 4-5 months, they could realize that it is totally gone. And they were all very happy, and we shared it. But again, for the last 9 months, again, on and off, at least once in a month, her sister gets the breathlessness. Is there anything? And we thought that, yes, this is working because we have been talking about hypoxia. I do not know, I'm sorry. If I'm giving you a wrong thing, but the thing is, it is about breathlessness. Sure. Would you please? Sure. How old is she, sir? She is 50, sir. Okay. So it is, sir, breathlessness is a symptom that can be presented by about 20 or 25 different diseases. So we need to actually investigate and evaluate what is the cause for her breathlessness. Is it a lung disorder? Is it a heart? Or is it just anxiety? Is there something else going on? Now, hypoxia without any other underlying condition is usually rare. So meaning hypoxia cannot be the reason why she is having this breathlessness. So I think we will need to evaluate both mainly heart and lung here. Now, all those were actually tested in depth, and all the tests were being done. Okay. Sure, sir. I think we can personally meet and we can further take it. Sure, sir. Thank you. రాజు గారు, మీరు ఫర్దర్ గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ మీరు హ్యాండిల్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సార్. మన ఫ్రెండ్స్ కి మీరు చాలా ఫెమిలియర్ కదా మీరు కూడా. జీవన్ రాజు గారు, మన వాళ్ళు ఎవరు అంత పర్ఫెక్ట్ గా కానీ లేకపోతే స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అడగలేదు అయితే. అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దే గాట్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్, మేడం కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పారు అందరూ కూడాను. ఏమైనా ఉంటే దయచేసి వాళ్ళు చాట్స్ లో పెడతారేమో అని ఐ బీన్ జస్ట్ వాచింగ్. యూ కెన్ ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆల్రెడీ మన
ఇద్దరు ముగ్గురు పెట్టినట్టున్నారు. యూ కెన్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ అవర్ పార్టిసిపెంట్స్ దాని లోపల, బికాస్ వాళ్ళకి మన స్కోప్ ఇస్తేనంటే ఇది చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ కదండి వాళ్ళందరికీ కూడా. దే ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ డాక్టర్స్. అగైన్ వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ దొరకడం చాలా కష్టం మనకి, అందు గురించి. యా, మన సుభాష్. Hello, sir. ఎస్ చెప్పండి. చెప్పండి సుభాష్ గారు. సుభాష్ గారు చెప్పండి. Hello, sir. This is Shiva from Vizag. Shiva. Yes, sir. My question is, one of my friend father, he is suffering from the fits from past few years. So he is just taking only liquids, not for the solids. How this device can be useful to his father? Can I recommend to him? Yeah, you can definitely refer, but see, like Madam said, Kangen water or this alkaline antioxidant water is not a cure. We're not giving it for a treatment of one particular disease. So, మీరు ఫిట్స్ అన్నారు కదా, సో ఐ థింక్ వీ విల్ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేట్ ఫిట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, అండ్ దెన్ దానికి ఇమేజింగ్ అవసరం, ఎంఆర్ఐ అవసరం, దెన్ వీడియో ఈఈజీ చేయాలి, అండ్ దెన్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్స్ అని కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. అవి స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం ఉందా బ్రెయిన్ లో లేదా, సో అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో వీ కెనాట్ సే ఈ వాటర్ ఇస్తే డెఫినెట్గా ఫిట్స్ రావు అని చెప్పలేము మనం, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ మే హెల్ప్ ష్యూర్లీ. సో ఐ థింక్ న్యూరో డిజనరేటివ్ డిసీజెస్ లో మేడం కూడా మాట్లాడారు, బ్రెయిన్ సంబంధించి లాంగ్ టర్మ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లో, అంటే కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి కనుక ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగేటైతే, అండ్ బాడీలో రకరకాల డ్యామేజ్ జరుగుతుంటాయి, ఆల్జైమర్స్ లో కానీ పార్కిన్సన్స్ లో కానీ, వాటిలో ఇంటెన్సిటీ అవ్వచ్చు, యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ పోస్ట్ పోన్ ద డిసీజ్ ఆన్సెట్ ఆర్ మినిమైజ్ ద సివియరిటీ, ఎంత తీవ్రంగా డిసీజ్ ఉండబోతుందో దాన్ని మనం తగ్గించగలం. Thank you, sir. Thank you very much. Hello. Yes, please go ahead. Sir, good evening, very good evening, sir. Myself, Subhash Chandra. Yes, yes. And I'm calling from Guntur. Sir, previously I was working with a nephrologist. And I'm an organ transplant coordinator also. Fantastic. There is a question from my end. It can be recommended for CKD patients and RPRF patients and rapidly progressive renal failures and CKD patients. RPRF లో స్పెసిఫిక్ చెప్పలేమండి, వి డోంట్ నో ఎట్, బట్ సికేడి పేషెంట్స్ లో డెఫినెట్ గా వి క్యాన్ డెఫినెట్లీ యూజ్ ఇట్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇద్దరు నెఫ్రాలజీ కొలీగ్స్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు దాంట్లో దేర్ ఇస్ ఎ థియరీ విచ్ అంటే కాన్సెప్ట్ విచ్ కెన్ బి ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. సికేడిలో యాజ్ యు నో, pH is general pH itself keeps going acidic, అంటే less than 7.3 అట్లా అవుతుంటుంది. న్యూట్రల్ చేయడానికి మనం యాంటీ అంటే ఈ ఆల్కలీన్ ఇవి ఇస్తుంటాం, సోడా బైకార్బెండాల్ ఇస్తుంటాం. సో దాని బదులు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ higher pH ఉన్న alkaline water. I heard that a CKD patient has to take the low TDS water. Is it true? అది షూర్. అంటే ఇప్పుడు సికేడి పేషెంట్ డయాలసిస్ మీద ఉన్నాడా లేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. డయాలసిస్ మీద లేడు అంటే ఖచ్చితంగా లో టీడీఎస్ తీసుకోవాలి. లేదు, ఇఫ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆన్ డయాలసిస్ సే థ్రైస్ వీక్లీ, దెన్ పర్వాలేదు, హీ కెన్ గో ఫర్ ద రెగ్యులర్. What may be the TDS for already who is in dialysis? అది ఇట్ డిపెండ్స్ అండి, వాట్ డిగ్రీ ఆఫ్ సికేడి ఉంది అండ్ ఆల్ దట్. He is in stage 4 CKD patient. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్, అంటే స్టేజ్ 4 ఉన్నప్పుడు లోవర్ టీడీఎస్ తీసుకోవటమే బెటర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెర్ ఇస్ one question, who is already a transplant patient, they are also eligible for taking this Kangen water? Absolutely అండి, తీసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా. Yeah, they have to maintain a specific pH. I mean, they have to take only 8.5 or 7 because they are under the immune suppression, no? So if they go, basically what happens is when you drink say 8.5 అవ్వచ్చు 9 అవ్వచ్చు, బాడీ is going to neutralize it. మనకి ఫెంటాస్టిక్ యాసిడ్ బఫర్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఈ యాసిడ్ బఫరింగ్ సిస్టమ్ లో మెయిన్ ముఖ్యమైనది కిడ్నీ. సో కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ బఫర్ సరిగ్గా చేయలేకపోతుంది కాబట్టి అసిడిక్ తత్వం పెరుగుతుంటుంది. సో లైక్ వైజ్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యి వెల్ ఫంక్షనింగ్ కిడ్నీ క్రియాటినిన్ నార్మల్ అయినప్పుడు యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ సే 8.5, ఈవెన్ 8.5 pH. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ, అంటే నష్టం అయితే చేయదు, ఖచ్చితంగా వాడచ్చు. And there is one more question, sir. There is a patient who is passing heavy urine. So I suggested him for 8.5 pH for 3 weeks. Later taking 3 weeks of this 8.5 pH, what he said that
ఇంతకు ముందు కంటే నేను ఎక్కువ సార్లు యూరిన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఇది అంటే దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి అంటే వాటర్లో మనం రికమెండ్ చేసిన pH వాటర్ని చేంజ్ చేయాలా, లేకపోతే ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది ఇన్టేకింగ్ వాటర్ దాన్ని మనము కంట్రోల్ చేయాలా? అగైన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఇఫ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, పాలియూరియా అంటారు. ఎక్కువ సార్లు వెళ్ళటం ఆర్ వెళ్ళాలని అనిపించటం. దేర్ ఆర్ బోత్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు యూరిన్ అవుట్పుట్ ని మనం అంటే ఈజ్ ఇట్ రియలీ హై ఆర్ నాట్ మనం చూడాలి. దెన్ యూజువల్ గా మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ అంటే యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు వెళ్ళాలనిపించడానికి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. అది కొంచెం ఫిమేల్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే పద్దాక యూరిన్ వెళ్ళాలనిపించడం ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా యూరిన్ మంట లేకుండా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ సియుఈ కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామ్ చేస్తే నార్మల్ ఉంటే, ఇంకా ఇఫ్ ఈస్ గోయింగ్ అంటే చాలా ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ వెళ్తున్నప్పుడు దానికి వేరే కండిషన్స్ ఉన్నాయి. డయాబెటీస్ లో 2 రకాలు ఉన్నాయి, మెలిటస్ ఉంది, ఇన్సిపిడస్ అని ఉంది డయాబెటీస్. సో దీనికి ఫర్దర్ గా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. సో డయాబెటీస్ సేమ్ పేషెంట్ for this patient only, just day after yesterday only, I have recommended for 2 tests, what you said, CUE and 24 hours urine culture. Yes. After getting these 2 reports, can I WhatsApp you, sir? Absolutely, yes. Thank you, sir. అయితే సారీ, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి డాక్టర్ గారు, మన ఫ్రెండ్స్ కి చేద్దాం అనుకున్న పార్టిసిపెంట్స్ కి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, వేరే ఇన్ జనరల్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం డిసీజెస్ వాటి గురించి కాకుండా నా రిక్వెస్ట్ అంటే టు ది స్పెసిఫిక్ విత్ అవర్ వాటర్, ఈ వాటర్ మనకి హ్యూమన్ బాడీకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని నాకు స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ వేస్తేనే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. లెట్ మీ కంప్లీట్. యాక్చువల్గా నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో అడగడానికి కారణం ఏంటి అంటే, అంటే చంద్రబోస్ చెప్తా ఉంటాడు ఏదన్నా మెడికల్ రిలేటెడ్ ఇలాగేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్నయ్యని అడగండి బాగా చెప్తారు. సో ఐఎమ్ రిసీవింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఆన్సరింగ్ టు దెమ్. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ ని నేను అథెంటికేటెడ్ బీయింగ్ ఏ నాన్ మెడికల్, ఐ కెనాట్ రికమెండ్ అండ్ ఐ కెనాట్ సే దట్. సో డాక్టర్ గారు నోటి ద్వారా వినడం వల్ల మిగతా మన పార్టిసిపెంట్స్, మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ అందరూ కూడా సాటిస్ఫై అవుతారు. అంటే దే మే నాట్ ఏబుల్ టు ఆర్ ఆస్క్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, బట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. ఈ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు వినడం వల్ల మన వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, నాకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది, ఒక ధైర్యం వస్తుంది. రైట్. అంటే ఓకే సుభాష్, నా రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం అనుకుంటారో, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Sir, I have 2 questions. Dileep sir, these are 2 questions I have. The first question is, kidney disordered people should take doctor's consultancy before consuming Kangen water is the first question. So can you show some light on that, sir? First question. And second question, some of the researchers, they say to drink not more than 8.5 pH water. They are recommending not more than 8.5. So can you show some light on this also, sir, please? సో కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే, ఇఫ్ ఐ కెన్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఇప్పుడు కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చా విత్ అంటే రికమెండేషన్, డాక్టర్ రికమెండేషన్ అన్నారు కదా. నౌ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కిడ్నీ అంటే క్రియాటినిన్ వాల్యూ ఆల్సో. కిడ్నీ డిసీజ్ ఈజ్ ఎ స్పెక్ట్రమ్. అంటే కిడ్నీ డిసీజ్ కెన్ బి విత్ క్రియాటినిన్ ఆఫ్ సే 1.5, ఓకే, ఆర్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ 4 or 5. సో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎస్, అలాంటి డిసీజ్ లో అంటే విల్ డెఫినెట్లీ నీడ్ డాక్టర్ రికమెండేషన్ బిఫోర్ యూజింగ్. సెకండ్ ఏమన్నారు? pH sir, pH pH తీసుకుంటే బెటర్ అనేది. అంటే ఒక నార్మల్ హెల్తీ పేషెంట్ అంటే అడల్ట్, హీ క్యాన్ టేక్ అప్ టు 8, 8.5, ఈవెన్ 9 కూడా. అంటే 9 pH కంటిన్యూస్ గా అంటే మోర్ దాన్ 3-4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పర్ డే ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్. ఎస్, 8, 8.5 వరకు అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. అదే ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉండి అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అవ్వచ్చు, అంటే డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్డ్ ఉండి, హార్ట్ డిసీజ్ ఉండే రిస్క్ ఉండి, అలా ఉన్న వాళ్ళకు ఐ థింక్ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ 8.5. సార్, డాక్టర్ గారు దిలీప్ గారు, రమాదేవి డాక్టర్ గారిని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. మన పార్టిసిపెంట్ ఒక నాకు ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు అడిగాడు, పీసీఓడి అండ్ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన వాటర్ ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది, ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది ఏమైనా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా మేడం? రమాదేవి గారు, పాలి మేడం ఉన్నారా? ప్లీజ్ మేడం. అంటే ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఒబేసిటీ వీటికి కూడా మనకి పని చేస్తుందని అనుకుంటున్నాం కదా. ఇదన్నీ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏనండి బిహైండ్. స్పెషల్లీ ఇది వరకు పీసీఓడి అనేది జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఏంటంటే వితౌట్ జెనెటిక్ హిస్టరీ ఆల్సో, వాళ్ళ మదర్, సిస్టర్, నోబడీ
suffering, still people are facing PCOD. That is because the food what we are consuming, దాంట్లో ఏంటంటే lot of పెట్రోల్ మన బాడీలోకి వెళ్తే అది మెటబలైజ్ అయిన తర్వాత అది దాని స్ట్రక్చర్, కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్రోజన్, అంటే ఈస్ట్రోజన్ లాగా కెమికల్ ఉంటుంది అనమాట. దాంతో ఏంటంటే హైపర్ ఈస్ట్రోజెనిక్ కండిషన్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఈవెన్ మెన్ లో కూడా ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ ఎక్కువ అవుతున్నట్టు, లిబిడో తక్కువ అవుతున్నట్టు, ఓవర్ వెయిట్ కావటము, తర్వాత విమెన్ లో పీరియడ్స్ ఇది వరకు రెగ్యులర్ ఉండి కూడా ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ కావటము, పీసీఓ కొత్తగా రావటము, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అనమాట. అందుకని ఓవరాల్ గా మనకి ఇప్పుడు ఒక్కటి అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ పర్టికులర్ డిసీజ్ టు గెట్ క్యూర్డ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎ లాంగ్ రన్. ఓకే మేడం, రైట్ మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే, ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఏంటి మనం అలౌ చేద్దామా? ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంకా మనం అలౌ చేద్దాం మేడం. మనము క్వశ్చన్స్, పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెయిటింగ్. నెక్స్ట్ రామ్మోహన్ గారు, రామ్మోహన్ గారు, చెప్పండి రామ్మోహన్ గారు. Good evening, doctor. Good day, sir. One of my closest family member, the relatives actually, they are having a special child, like autism, suffering with autism. So this water, can it be useful to him? He is around 13 years old, and autism, autism is a special child. Understood. Sir, what we need to, again, like madam has emphasized, it is not going to reverse or cure autism, sure, but autism lo kuda some degree of neurodegenerative changes unnayani it has been proven, and it's some kind of it's a chronic disease basically, but there may be some benefit is what annaru, but you can't say that he's going to get cured and become normal. So we will have to have realistic expectations. And the patient vaade mundu, he has to understand ee water to paatu he has to use the whatever medicines also treatment recommendations that neurologist or neurophysician has been telling. So there may be some benefit, yes, but will it completely reverse or cure? No. Okay doctor, thank you. అయితే డాక్టర్ గారు, యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలనిపిస్తుంది, బట్ ఏంటంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉండదు. ఇప్పుడు మాకు మళ్ళీ తర్వాత పర్సనల్గా ఎలాగే మీరు మాకు హెల్ప్ చేస్తారు. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు రమాదేవి గారు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయండి. మీరు ఈ వాటర్ మన బాడీలో, అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పారు, ఇవాళ కూడా ఇక్కడ ఒకసారి ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏ ఆర్గాన్ మీద ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, మనకి బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది, అది చిన్న బ్రీఫ్ ఒక 2-3 minutes మీరు చెప్పారు అనుకోండి డాక్టర్ గారు, ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి కవరింగ్ ఓవరాల్ గా. మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడగడం కంటే we can come to a conclusion for today's session, sir. అంటే మీరు రమాదేవి గారు ఒకసారి అలా చెప్పండి సార్. Yes, I think ma'am, from my side, what I'd like to start, there may be some misconceptions on treatment part. Ante ippudu even if you take each disorder like the sugar avachchu, BP gaani, heart disease gaani, so including cancer especially, people should not go home with the opinion that idi oka rakamaina cure, idi vaadite sugar raadu, BP raadu, cancer raadu ani matram anukovaddandi dayachesi. But there may be long term benefits ani రకరకాలుగా, అంటే ఎందుకంటే ఈచ్ డిసీజ్ యొక్క పాథోఫిజియాలజీ మనం డిస్కస్ చేసాం, అంటే మూలాధారం ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది. సో దాంట్లో మనం చూస్తే ఫ్రీ రాడికల్ రిచ్ అండ్ దాని వల్ల వచ్చిన డ్యామేజ్ కాబట్టి యాంటీ ఆక్సిడెంట్, అంటే ఈ ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ ని మనం రివర్స్ చేయగలిగితే ఈ డిసీజ్ సివియరిటీని తగ్గించగలమేమో, డిసీజ్ ఆన్సెట్ ని పోస్ట్ పోన్ చేయగలమేమో అని, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ టు టేక్ హోమ్ మెసేజ్. మీరే ఉంటారు. Yes, madam. మీరు ఒకసారి చెప్పండి మేడం. No, on the whole, the most of the diseases are because of the free radicals, but it is not like a immediate fire. It is not one day process. It is a years together. We are born, now we are 40 years, 50 years, 60 years, 70 years. So it has set in a long course of lifespan. So whatever, what are the free radicals that will reduce the inflammation? If there is no inflammation, there is a possibility for the regeneration. That is why in the long run, there is a possibility of first of all, it may not progress. Further deterioration will not be there.
So in addition to that, if free radicals are not there, there is again a possibility of stem cells to work and regeneration can happen, and better performance will be there. But nobody should expect instant result. Okay. Absolutely, I agree. Yes, sir. Yes, sir. And for autism, I want to give that person one suggestion. Nowadays, Wharton cells, umbilical cord stem cells are being used for autism. That will be helpful in the treatment of autism. Stem cells. స్టెమ్ సెల్స్ అన్నారు కదా. అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దిలీప్ గారు, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే 3 ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే మనం చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈ వాటర్ది, ఆ 3 ప్రాపర్టీస్ మన బాడీ ఉండే ఆర్గాన్ కి, ప్రతి సిస్టమ్ కి కూడా అది బాగా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అన్నది యాక్చువల్గా కొంతమంది అడుగుతున్నారు, నన్ను మెసేజ్లు పెడుతున్నారు. అండ్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయండి సార్. మన టీమ్మేట్ ఒకటి రాస్తున్నారు, పారాలిసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది, ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందా? దేర్ ఆర్ సమ్ బెనిఫిట్స్ అండి పారాలసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో. మజిల్ టోన్ అంటే కొంతమందిలో ఇంప్రూవ్ అయిందనేసి, అంటే ఇదంతా నథింగ్ బీట్స్ ఫిజియోథెరపీ దెన్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్. అంటే పారాలసిస్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి, హిమరేజిక్ స్ట్రోక్ వర్సెస్ ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్. సో వాటికి మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ, ఫిజియోథెరపీ కూడా తీసుకుంటూ గనుక ఇఫ్ దే టేక్ ఆల్కలైన్ యాంటీఆక్సిడెంట్ వాటర్, దేర్ మే బి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ద లాంగ్ రన్. అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్. సో బట్ ఖచ్చితంగా అంటే యూ కాంట్ సే ఇట్ ఈస్ ఫర్ 100% ష్యూర్. కొంతమందిలో దేర్ మే బి బెనిఫిట్, కొంతమందిలో ఉండకపోవచ్చు. ఓకే ఓకే మేడం, రమా దగ్గర చెప్తున్నారు, చెప్పండి మేడం ప్లీజ్. మేడం, వన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్, 2 మైక్రో క్లస్టర్ అంటున్నాం కదా. కరెక్ట్. మైక్రో క్లస్టర్ వల్ల ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ విల్ గెట్ బెటర్ న్యూట్రిషన్, బెటర్ ఆక్సిజనేషన్. అంటే మనము మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఈ 2 కదా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అక్కడ నుండి టాక్సిన్స్ మళ్ళీ బాడీకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకి ఎక్స్క్రీట్ కావాలి కదా. ఈ సిస్టమ్ బెటర్ అవుతుంది. Every cell in our body will have a better nutrition and better oxygenation. So better repair, but not overnight. Okay. Correct. Thank you, madam. Thank you very much. Dileep garu, thank you very much, sir. Asalu. And I just wanted to add, sir. అంటే పర్సనల్ గా దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ ఐ నో, యాంటీఆక్సిడెంట్ అండ్ ఆల్కలైన్ నేచర్ ఆఫ్ ఎనర్జిక్ వాటర్ ఈజ్ అన్బీటబుల్. దర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ ఇనఫ్ లిటరేచర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ వరల్డ్. మీరు చూసుకుంటే పబ్మెడ్ కానీ మంచి ఇండెక్స్డ్ సైట్స్ లో దర్ ఇస్ ఇనఫ్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ దట్. మైక్రో క్లస్టరింగ్ వైజ్ కొంచెం పర్సనల్ గా ఐ మైట్ నాట్ అంటే పర్సనలీ బిలీవ్ ఇట్, బట్ లైక్ యూ సెడ్ మేడం మైట్ డిఫర్ విత్ మీ ఆన్ దట్. Okay, thank you, sir. I tell the personal benefit, my hands have become very smooth, my